sticky. Let's put this one and let's add our quail egg. Yay. Hi guys! Welcome back to my channel, Cebuana ako. And for today's video guys, magluluto tayo ng braised pork belly. This is a requested recipe from our followers, si Leonora Ate from Legazpi City. Ito na po yung request nyo, ma'am. This one. Let's boil this one for 5 minutes. And now, after 5 minutes, guys, look at that, there's a lot of dirt and we have to take off this one and wash into a cold water. Kaya natin siya binuboil kasi para matanggal yung mga dirts niya. Ayan, madaming dumi, diba? Ayan, kaya hugasan natin siya para malinis bago natin siya i-eat. Guys, tanggalin lang natin yung mga dumi niya. Tanggalin natin yung mga dumi. Take off the dirt. Dirty. Ayan, tanggalin niyo para malinis. Ayan, so tanggalin. Ito nakita niyo. Ito, tanggalin lang natin yung mga dumi. Nalinis na natin, natanggal na natin yung mga dumi niya. So, ang gagawin natin now is mag-init tayo ng kalan and lagyan natin siya ng sugar. Ipapamelt lang natin ang ating sugar para i-ano natin siya, igisa natin siya. Melt the sugar.
Yan, nilog lang natin siya. Para ganda yung kulay ng ating baboy. Namatay, automatic kasi ito guys. Namatay kasi ito pag ano. Ayan. So yan, maganda na yung kulay ng ating asukal. So now, pwede na natin siyang ihulog. Guys, ilagay na natin ang ating cooking wine. And then ang ating dark soy sauce. And then ilagay natin ang ating star anise, ginger, and sibuyas. Ayan. Lagay lang natin dyan. And then, let's put the chili. The red dry chili. And then, let's add 2 cups of water. Ayan. And then, let's cook this for 45 minutes. After 45 minutes, guys, let's add 1 spoon of sugar. And let's add the oyster sauce. Mix. And let's cook for another 15 minutes. After 15 minutes. Yahoo! So sticky. Let's put this one and let's add our quail egg. Yay. Wow, look at that, guys. So sticky.